നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാർ പലപ്പോഴും ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലുമൊക്കെ തേഞ്ഞൊട്ടുന്ന കാഴ്ച നാം കാണാറുണ്ട്. ചിലരൊക്കെ അപ്രതീക്ഷിതമായി വലിയ റീച്ചിലേക്ക് പോകാറുമുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു സംഭവം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടിരുന്നു. രാജ്യസഭയിൽ നമ്മുടെ എംപി സുരേഷ് ഗോപി ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനെ അടുത്തിരുത്തിക്കൊണ്ട് പൊളിച്ചടുക്കി ഇടവലക്കുടിയും ആദിവാസി വിഷയങ്ങളും പറയുന്നൊരു കാഴ്ച കണ്ടു. അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇതാ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏവിയേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അവിടെയും ഫലം തേഞ്ഞൊട്ടിൽ തന്നെയാണ്. അതായത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാം. I am completely shocked and aghast to see the reply of the Honorable Minister. Sir, 30 years back, his father, late Madhavrao Sindhyaji, declared the open sky policy and permitted even foreign freighters to go to the non-metro airports. And that's why airports like Cochin, Trivandrum all survived. All of a sudden, after 30 years, his department had audacity to ban the foreign freighters to non-metro airports, thereby crippling the life of the states. Sir, a state like Uttar Pradesh, 21 crores of people. Do you want the products of UP to be brought to Delhi? Except this metro. Sir, the cost has gone up for the exports. It has affected the exports, trade bodies, the farmers, the local population. And therefore, sir, it's a very important matter, sir. It affects your state also, sir. It affects your state also. Please. Sir, even now, the Commerce Standing Committee unanimously resolved and ordered them. They have to review the policy because you are going back. This is against the declared policy of the government of India. I doubt. Be brief question. Please. I doubt. Yes, sir. Yes. Sir, my Yes. question is that. Yes. My question is that. Yes. What was the rational logic? And he says that the Indian operators are sufficient enough. Sir, airport of Cochin, after this new order, only 2 Indian operators flew the goods. Many a time are obfuscating and confusing. He has tried to confuse. Sir, state of Kerala, say the airport of Cochin, we don't have scheduled foreign freighters because most of the exports are on seasonal, Vishu or Onam. We rely on passenger foreign airlines and also non-scheduled freighters. Sir, what he has done, during this pandemic, none of the foreign passenger flights were there. So there was no belly of the foreign airlines. At that time, he banned the non-scheduled. So Please, question. Next question. If at all, this is not a substantive number, why did he ban it? If it is insignificant, what was the need for banning it? And third thing, sir, one more point, sir. Has he got this? What is the statistics? What are the number of Indian freighters operated in the absence of non-scheduled foreign freighters? Has he got the statistics? Let him submit that. Thank you. ഇതിൽ ബ്രിട്ടാസ് എം പി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് വിദേശ കാർഗോ താങ്കളുടെ അച്ഛൻ അതായത് മാധവറാവു സിന്ധ്യ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ അച്ഛനാണ് മാധവറാവു സിന്ധ്യ. അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് മിനിസ്ട്രിയിലെ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് അനുമതി കൊടുത്തതാണ്. അതായത് 30 വർഷം മുമ്പ് അനുമതി കൊടുത്തതാണ് വിദേശ കാർഗോ കമ്പനികൾക്ക്. ഇപ്പോഴതില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഉപചോദ്യവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആ ഉപചോദ്യത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് എത്ര വിദേശ കാർഗോ കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആശങ്ക നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ഈ കാർഗോ മൂലം ചരക്ക് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഈ വിദേശ കാർഗോകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ ഉത്കണ്ഠ. ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ള മറുപടി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ നൽകുന്നത് കേൾക്കാം. I will request your indulgence, Upsavadi Madhir, because I think it's important to give a very detailed response to the Honourable Member. The Honourable Member has raised a very pertinent issue, but I would like to bring some facts before the House through the question that has been asked. Let us understand that the trade in cargo across the world is close to about $270 billion, going to grow to about $375 billion. Air trade to GDP ratio in India today has grown to 4 to 8%. Air cargo sector should double in the next couple of years. Having said that,
it's also important to understand the composition of the air cargo business. Scheduled operators conduct 90% of the business. Non-scheduled operators conduct only 10% of the business. And within that 10% of the business also, Sabhapati Mohoday, 98% of that 10% is conducted in the 6 metros. Only 2% is conducted in the other airports in the country. So of the air cargo operations, we are only talking about 0.2%. Now, the question here is, why is this important? The reason this is important is, first of all, let's understand that the air cargo business, all scheduled operators can still fly from all destinations. There is no roke on them, there is no ban on them. Only the NSOP segment, 2% of that, has been restricted for Indian carriers. The cargo that is carried in the belly of aircraft, whether scheduled or unscheduled, does not come under this prohibitory order at all. 71% of all cargo in India today is carried in the belly of passenger aircraft. Third, I'd like to inform the honorable member that today, if you look at the breakup between Indian carriers and foreign carriers, look at how badly it is skewed. Indian carriers, belly and dedicated aircraft, freighters, carry only 19% of cargo. 81% is carried by foreign carriers. And if you look at dedicated freighters alone, only 1% is carried by Indian carriers and 99% is carried by foreign carriers. I'm sure that the honorable member, the state that he comes from and the party that he belongs to, will fight for the cause of Atmanirbhar Bharat, for the cause of our Indian carriers, and by taking this step, if he asks me a supplementary, I will tell him that in a short amount of time, the results that our Indian carriers have been able to give to the nation, I shall also place before the House. Thank you. Manli John Brittas, please be brief, otherwise other members will not get opportunity. Please, second question. Sir, statistics. I am responding to him in a very calm voice, so I request the honorable member to please hear my answer. Thank you very much. So the question that has been asked is very pertinent, that what has this policy resulted in? Has it actually given advantage to our cargo business? Has it given advantage to our Indian freighters? And it's a very pertinent question. So I'd like to put the points before the honorable member. First, because of COVID, please understand that all of our carriers were almost entering a period of insolvency. This has given a glimmer of hope for our carriers domestically within India. What has it resulted in? It has resulted in the following 4 points. First, the number of freighters in India that were limited in 2018 only to 8. In a period of 3 years, that number has jumped to 28. So we have almost increased our domestic freighter capacity by almost 3.5 times. That's point number 1. So therefore, Atmanirbhar Bharat, Indian carriers are beginning to stand on their own feet. And I'm sure that the party he belongs to, this is an ideology that he would support. Otherwise, they should not take a different stand with regard to other issues, with regard to the economy and with regard to civil aviation. If you support this stand, then I can understand you taking a different stand on other issues. But if you oppose this stand and you want foreign carriers to carry you there, then you must not take a different stand with regard to other issues on civil aviation or other economic issues from your state point of view. Point number 1. Point number 2, sir. Indian Airlines have modified 150 passenger aircraft to be able to carry cargo in belly as well as the seat areas. So therefore, our cargo capacity, in addition to the freighters increasing from 8 to 28, even our passengers have gone from, if I may use the term, P to C, passenger to cargo, 150 planes. Third, sir, May 19 to May 21. What was our share of international cargo traffic movements? A measly 1.8%. Please. A measly 1.8%. Today, in a period of 2 years, that share of traffic has grown from 1.8% to 19%, sir.
That is what we have been able to achieve in the last 2 years as far as cargo traffic is concerned. Revenue has grown from, in the last 1 year, revenue from cargo has grown from 1,498 crores to 2,300 crores. So Indian air freighters and airlines and cargo airlines are beginning to stand on their own feet, and that's what we want in Atman. ഇതിൽ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ കൃത്യമായി എണ്ണി ഓരോന്നിനും മറുപടി പറയുന്നു. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ രാജ്യമാകെ മാറിയിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ ആത്മനിർഭർ എന്ന പദ്ധതിയുടെ കീഴിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ചരക്ക് വിമാനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കാർഗോ കമ്പനികൾക്ക് ഇവിടെ ചരക്കെത്തിക്കുന്നതിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വിമാനങ്ങളും അതുപോലെ കാർഗോ കമ്പനികൾക്കുമാണ്, അല്ലാതെ വിദേശ കമ്പനികൾക്കല്ല. താങ്കളുടെ പാർട്ടി, അതായത് CPM വിദേശ കുത്തകൾക്കെതിരാണ് എന്നാണ് തനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. പക്ഷേ താങ്കൾ വിദേശ കുത്തകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത് താങ്കളുടെ നിലപാടാണോ അതോ താങ്കളുടെ പാർട്ടിയുടെ നിലപാടാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് വെറുതെ ഇരുന്ന ഈ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെ പോയി ചൊറിഞ്ഞ് പണിമേടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. കാരണം വിദേശ കാർഗോ കമ്പനികളുടെ എണ്ണം എത്രയെന്ന് അറിയണം, അത് എത്ര എണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നറിയണം, എന്തുകൊണ്ട് അത് നിർത്തി എന്നറിയണം. ഏതായാലും അതിനെന്തായാലും വ്യക്തമായി തന്നെ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ കൃത്യമായി മറുപടി നൽകുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നമ്മളുടെ പാർലമെൻറ്റിലും ഒപ്പം തന്നെ ഈ രാജ്യസഭയിലുമൊക്കെ പോകുന്ന കേരള MP പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാതെയാണോ പോകുന്നത്, അതോ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ എതിരാളികളെ ഒതുക്കുക എന്നൊരു ശ്രമമായിട്ടാണോ പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്, ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള മന്ത്രിസഭയിലുള്ള അംഗങ്ങളെല്ലാം ബഹുകേമന്മാരാണ്, മിടുക്കന്മാരാണ്, പരിണതപ്രജ്ഞരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോടൊക്കെ മുട്ടുമ്പോൾ അല്പം സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടുമൊക്കെ മുട്ടിയാൽ നമുക്ക് അധികം പരിക്കില്ലാതെ ഞെളിയാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊക്കെ തേഞ്ഞ് പൊട്ടേണ്ടി വരും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസിൻ്റെ മലയാളം.